we all uh, learned about what are the different gravitational things and gravitational calculations আমরা কিছু কিছু করেছি। তো আজকে আমি যেমন বলেছিলাম, I will just give you the basics of isostasy and যা যা তোদের net লাগে, and also we will start from a bit of seismic today. Okay, so that isostasy in the sense is it is based on the Archimedes principle. Archimedes, the scientist Archimedes, he actually what he did, উনি যে প্রিন্সিপাল বার করেছিলেন, it was like a funny story যে he was going to take a bath in his bathtub, and when he entered in his bathtub, the water spilled out naturally. That is what happens. The water spilled out of his bathtub, and that made him discover the buoyancy and isostatic principles, মানে mainly buoyancy principle. আর এই buoyancy principle in nature গোটা পৃথিবীতেই as a geological phenomenon হিসেবেও prevalent among different spheres of the earth. তো দ্যাট মানে যেটার পরে উনি ইউরেকা ইউরেকা বলে মানে কিছু না পড়েই রাস্তায় বেরিয়ে ছুটতে শুরু করেছিলেন যে আই হ্যাভ ফাউন্ড সামথিং নিউ। সো দ্যাট ইজ হাউ আ সায়েন্টিস্ট ইজ, অ্যান্ড but definitely I'm not telling you to be like that anyways. So Archimedes principle is what যে when there is a মানে একটা ফ্লুইডের মধ্যে when there is a weight, মানে ধর if this is a fluid body, then যদি একটা ব্লক of weight w আমি যদি কনসিডার করি, if we consider it is dropped into this fluid body, so what will happen যে some, and if the fluid body is, আমি ধরে নিলাম ওটা ফুল নেই হয়তো, বা ধরে নিচ্ছি ওটা এতটা ফুল আছে, ঠিক আছে, and if the the body is dropped on that fluid, the water displaces equal amount of weight in the on the, as its level increases, ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে যে equal amount of weight is displaced by the fluid body। মানে এটা যদি এই ডাব্লিউ ওয়েটের যদি বডিটা এটার মধ্যে পড়ে, তাহলে there will be a rise in the water column, আর সেই rise in the water column এর যে ভলিউমটা সেটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি, তাহলে the volume will be, the increased volume will be actually the volume of this body. That is the basic science, and that is how the principle of isostasy actually proceeds, যে all the things in the earth, like the continents, মানে lithospheric crust as well as the oceanic crust, actually what it is balanced over the asthenosphere and the mantle area। মানে যদি আমি এটাকে আর্থের সারফেস ভাবি, তাহলে when there is a mountainous area, সেটার ব্যালেন্স হিসেবে মানে সেই মাউন্টেনাস যে ব্লকটা, দ্যাট ইজ ব্যালেন্সড অন দ্য asthenosphere and the mantle area, right? অ্যান্ড সেই অনুযায়ী কি হয়, there is a change in the, মানে যতটা এটা ডিপ্রেসড হওয়ার কথা, ডিপ্রেশন যতটা আসার কথা ডিউ টু দিস মাউন্টেনাস বডি, তার থেকে মানে নর্মাল যেটা এরকম কন্ডিশন ছিল তার থেকে এই মাউন্টেনের জন্য দেয়ার ইজ আ মোর অ্যামাউন্ট অফ ডিপ্রেশন। দ্যাট ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স ফর দ্য আইসোস্ট্যাটিক ফেনোমেনন। অ্যান্ড হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে এইটার ওপরে কিছু কিছু ফর্মুলেশন, খুব ইজি ইজি কিছু কিছু অঙ্ক থাকে, যেটা অন দিস আইসোস্ট্যাটিক ফেনোমেনন দিস সামস আর গিভেন অন এই ব্যালেন্স ক্যালকুলেশন, খুব ইজি ভাষায় ব্যালেন্স ক্যালকুলেশন। তো কি হয়, মানে সেটাকে যদি আমি একটা সিম্পল ডায়াগ্রামে ভাবি, যে এরকম দুটো ব্লক কনসিডার করা হয়, ঠিক আছে, তো তোকে in the exam you will be given the densities of the specific blocks, ঠিক আছে, মানে প্রত্যেকটা ব্লকের মানে আলাদা আলাদা ব্লকে ডিভাইড করা হয় একটা কমপ্লিট ব্লক এ কে, মানে আলাদা আলাদা স্ফিয়ারসে। তো সেই প্রত্যেকটা স্ফিয়ার ধর তোকে বলে দিল দিস ইজ দ্য টপ মোস্ট ক্রাস্ট বা সয়েল বা কিছু একটা, এনিথিং দ্যাট ক্যান বি সেড, সেটার ডেন্সিটি একটা দিয়ে দিল, দিয়ে সেটার হাইট দিল তোকে, এইটার ডেন্সিটি দিল, এটার হাইট দিল, ঠিক আছে।
তো সিমিলারলি দ্য সেম থিং ক্যান হ্যাপেন ফর দিস ব্লক, মানে তোকে দুটো এরকম ব্লক দেবে আর বলা হবে যে দুটো ইকুয়াল বায়ান্ট ফেনোমেননে আছে অর দে আর ইন কমপ্লিট আইসোস্টেসি। তো তখন তোকে বার করতে বলবে যে এনি অফ দ্য ফলোয়িং ব্লকস এর হাইট বা ডেন্সিটি যে কোনো একটা বার করতে দেবে, ঠিক আছে? তো দেখ সেখানে এরকম এই বইটাতে, ইন দিস মাসেড খান বুক, এই অঙ্কগুলো, এই টাইপের অঙ্ক ইজ অনলি গিভেন ইন মাসেড খান, ঠিক আছে? নইলে অন্য যে কটা জিওফিজিক্স এর বই আছে, দে ডু নট হ্যাভ দিস সাম, মানে দিস টাইপ অফ সাম, অল আর বেসড অন এয়ারিস প্রিন্সিপাল সাম, সেটাও আমরা উই উইল কাম, বাট this type of sum is only given যদি if you have doubt then go through this, এখানে the whole sum is solved here in this equation. I'll just খুব মানে স্মল অ্যামাউন্টে আমি তোকে বলে দিচ্ছি জিনিসটা কিভাবে, যে তোকে প্রত্যেকটা এই ব্লকের মধ্যে বলে দিলে এই ব্লক এ অ্যান্ড ব্লক বি আর ইন আইসোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম, and then you have to calculate the height of the air column, ঠিক আছে? ডিপেন্ডিং আপন তোকে প্রত্যেকটার এরকম ভ্যালু বলে দিল, যে এইটা আইসের এরকম এই প্রত্যেকটার তোকে ভ্যালু এরকম মেনশন করে বলে দিল, ঠিক আছে? তো ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট জাস্ট দ্য এইচ এ, ঠিক আছে? প্রত্যেকটারই তোকে ডেন্সিটি অ্যান্ড দ্য হাইট উইল বি গিভেন, সো ইউ উইল হ্যাভ টু অনলি রিলেট টু দিস ফর্মুলেশন, যে গ্র্যাভিটি মানে এইচ রো জি, দ্য প্রেশার, আইসোস্ট্যাটিক যে প্রেশারটা সেটা হচ্ছে এইচ রো জি, সেটা আমরা জানি। তো সেই ফর্মুলেশনের উপরে বেস করেই এই গোটা সামেশনটা, এইচ এইচ ওয়ান রো ওয়ান জি ওয়ান ইকুয়ালস টু এইচ টু রো টু জি টু, এরকম ভাবে ফর্মুলেশনটা বানানো হয়েছে। এবার জি যেহেতু জি ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু বোথ, তো জি দুটোতেই কেটে যাবে, দুটো ইকুয়েশনেই। the only like the remaining part will be the h1 rho 1 প্লাস এইচ টু রো টু, এরকম যে আছে, প্লাস এইচ থ্রি রো, যে কটা লেয়ার তোকে ইট উইল বি গিভেন ইন দ্য সাম, অ্যান্ড অলসো দ্য ডেন্সিটি অ্যান্ড দ্য লেয়ারিং উইল বি গিভেন ফর দ্য অ্যানাদার সাম, অ্যানাদার ব্লক, অ্যান্ড দেন সেই দুটো সামেশনকে ইকুয়েট করে ইউ উইল জাস্ট হ্যাভ টু ফাইন্ড আ সার্টেন হাইট বা একটা তোকে ডেন্সিটি বার করতে দেবে। দিস ইজ দ্য বেসিক আইসোস্ট্যাটিক সাম, মানে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট যে আইসোস্ট্যাটিক নিউমেরিক্যালস আসে, দ্যাট ইজ অন দিস থিং, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেসিক। আর আরেকটা কন্ডিশনও হয়ে দিতে পারে, যে তোকে বলে দিল যে প্রত্যেকটা ব্লকে মানে প্রত্যেকটা স্ফিয়ারেরই ডেন্সিটি সেম, মানে এই রো ওয়ান ইকুয়ালস টু রো টু, মানে তোকে আলাদা করে কোনো ডেন্সিটি দিল না, ঠিক আছে? দুটো জাস্ট ব্লক বলে দিল। তখন কি হবে, তোকে তখন ডেন্সিটি তো দুটো যদি সেমই প্রত্যেকটা লেয়ারে হয়, তাহলে ইউ ডোন্ট নিড টু ক্যালকুলেট দ্য ডেন্সিটি, তখন ডেন্সিটি আর কনসিডারই করবি না, তখন অনলি ক্যালকুলেট দ্য হাইট, এই হাইটটা প্লাস এই হাইটটা প্লাস এই হাইটটা ইকুয়ালস টু এইটাই প্লাস এইটা, দিয়ে ইকুয়েট করে দ্য, মানে ফর এক্সাম্পল আমি যে এই অঙ্কটাতে যদি আমি ধরি, যে তোকে বললো যে এইচ ওয়ান বার করো অ্যান্ড দ্য রো ওয়ান টু বা রো ওয়ান, মানে এটার এই অবধি আছে ধর, রো ওয়ান অ্যান্ড রো টু আর ইকুয়াল, তো ইউ উইল ওনলি হ্যাভ টু ক্যালকুলেট যে এইচ ওয়ান যদি বার করতে হয় তো এইচ ওয়ান প্লাস এইচ টু ইকুয়ালস টু এই বি ব্লকের এইচ ওয়ান প্লাস এইচ টু। তো সেটার মধ্যে থেকে দ্যাট ইজ মোর ইজিয়ার। এবার আই ডোন্ট এক্সপেক্ট যে গেটে গেটে এই এতটা সোজা আজ অব্দি দেয়নি, গেটে দিয়েছে হচ্ছে যে ইন ফলোয়িং টু দিস সাম, ঠিক আছে? অনলি জাস্ট দ্য ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য, মানে মাল্টিপ্লাই দ্য স্পেসিফিক ডেন্সিটিস অফ দ্য ডিফারেন্ট ব্লকস, মানে ডিফারেন্ট রিজনস বা হাইটস, সেই অনুযায়ী সেইগুলোকে মাল্টিপ্লাই করবি, দিয়ে অ্যাড করে just find the thing that is you need to find, like whether it is a height or whether it is a density. That is the, what I can say, the main purpose of this sum. Okay, I think this is really easy for understanding. It should be okay. So depending upon that, there can be kind of a, on this sum there are two problems given, the on basically the same thing, you just need to find height of any two layers. So, and this the other a this problem was mainly based on the
যে এই ব্লকটার ওপরে একটা আইস আছে, অ্যান্ড এই প্রবলেমটাতে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি লেক সেডিমেন্টস। ঠিক আছে, বাট দ্য বোথ অফ দ্য সামস আর সেম। ঠিক আছে, সো আই হোপ দ্যাট, অ্যান্ড হিয়ার ইউ নিড টু ফাইন্ড দ্য এইচএস। ওটাতে যেমন এইচ এ আর বার করতে দিয়েছিল, here you need to find the height of the new sediments formed. So that is the main basic of this complete phenomenon, and this is actually the thing based on Pratt's hypothesis. ঠিক আছে, প্র্যাটস এর যে হাইপোথেসিস সেটা আমি আসছি, বাট সেইটার উপরে বেস করে। তো প্র্যাটস কি বলেছিলেন? প্র্যাট মানে দুজন ভদ্রলোক ছিলেন who studied the density and the isostatic phenomena and gave their own relations. One was Pratt, who gave it a bit earlier, and another was this Airy Bolei Bhadralok. So this is not something new for you, I know, but still I will just brush your knowledge. Je Pratt gave the hypothesis depending upon je the blocks have different density but equal thickness. ঠিক আছে, মানে all the blocks had different densities but equal thickness at the same time. মানে there is a certain isostatic balance level present. But for airy জিনিসটাকে চেঞ্জ করে কি বললেন, যে the blocks have same density but the thicknesses are different. ঠিক আছে, so one is depending upon the same density but different thickness, another is depending upon the same thickness but different densities. তো এবার যদি ডিফারেন্ট ডেন্সিটি হয়, যেটা ভারী সেই অনুযায়ী নিচে পড়বে, বাট depending upon the asthenospheric nature, it was considered by Pratt যে there will be a layer of compensation, যেটাতে হচ্ছে একটা বেসিস থাকবে, মানে একটা বেস হিসেবে কনসিডার করা হবে। তো প্র্যাটের hypothesis was a bit more primitive বা older, and Airy's hypothesis is pretty more accepted than Pratt's hypothesis, because কিন্তু এই যে আগের অঙ্কগুলো করলাম সেগুলোতে কিন্তু এই লেয়ার অফ যে কম্পেনসেশন লেয়ার যেটা, দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্ট ফর, মানে সেই অঙ্কগুলো হচ্ছে এই প্র্যাটের হাইপোথিসিসের উপরে বেস করেই। বাট এয়ারি গেভ ইট আ ডিফারেন্ট ওয়ে, যে দ্য ব্লকস হ্যাভ সেম ডেন্সিটি বাট ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালস। তো এয়ারির হাইপোথিসিসের যেটা ড্রব্যাক, দ্য অনলি ড্রব্যাক, মানে এগুলো এমসিকিউর জন্য বলছি, দ্য ড্রব্যাক অফ এয়ারিস হাইপোথিসিস ইজ দ্যাট যে his hypothesis is considered only for a certain crust. মানে either it can be considered for a lithospheric crust or it can be considered for a oceanic crust. মানে they cannot be considered together. মানে আমি এই প্র্যাটের এয়ারিস হাইপোথিসিসকে at the same time we cannot take a oceanic crust and a lithospheric crust together. তাহলে হাইপোথিসিসটার কিছু কিছু জায়গায় কোয়েশ্চেন আসে, কারণ আমি কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টকে আর oceanic crustকে we cannot consider them to have the same density. Oceanic crust is more denser and continental crust is less denser. So there is a drawback in Airy's hypothesis as well, but it is more prominent for the same type of crust. মানে এটা যদি সবকটাই oceanic crust হয়, then we can consider for the Airy's hypothesis, or if we consider for all of them to be continental crust, then also we can take into account the Airy's hypothesis. কি করে? যে ওনার অনুযায়ী যে এরকম কোনো বেসিক লেয়ার অফ কম্পেনসেশন বলে কিছু থাকবে না, যে জিনিসটার হাইট বেশি হবে বা থিকনেস বেশি হবে, সেই জিনিসটার মানে সেই জিনিসটা হচ্ছে ওপরেও বেশি উঠে থাকবে। মানে ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা মাউন্টেন ধরি, এই পার্টটাকে ধর কনসিডার কর, ইফ উই কনসিডার দিস টু বি আ মাউন্টেন, তাহলে it more has a higher height as well as it also has a higher depth in the asthenosphere. এই যে ডেপথটা যেটা যেটা অন্য ক্রাস্টের থেকে বেশি, যেটা the reason for it is its height, that is also true for this increase in the depth, and this is the thing that Airy considered to be as root. ঠিক আছে, this is what Airy considered to be as root. আর এই রুটেরই রুট বার করার ফর্মুলেশন আছে, সেটা আসছি।
and at the same time the opposite happens for a ওশানিক ক্রাস্ট। ওশানিক ক্রাস্ট যতটা ডেপথে বেশি, মানে ওটার ডেনসিটি অনুযায়ী যতটা নিচে সি লেভেলের থেকে, যতটা মিন সি লেভেলের থেকে, এটা কিন্তু কনসিডার করতে বুঝতে হবে যে মিন সি লেভেলের থেকে কতটা ওপরে বা নিচে। তা আমি যদি, এখানে অতটা বোঝা যাচ্ছে না, যাই হোক ঠিক আছে, আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। ইফ ইউ কনসিডার দিস লেয়ার, আমি একটা সার্টেন লাইন ড্র করলাম, ইফ ইউ কনসিডার দিস টু বি দ্য মিন সি লেভেল, তাহলে ওশানিক ক্রাস্টের কিছুটা মানে নিচে আছে মিন সি লেভেলের থেকে, and due to its shorter height বা thickness, and at the same time এই জিনিসটা যেটা উপরে উঠে আছে, মানে যে the lesser thickness than that of the mean sea level, এইটাকে এআরই কনসিডার করেছিল অ্যাজ আ অ্যান্টাই রুট। তো যখন অ্যান্টাই রুটের অঙ্ক করবি, দ্যাট ইজ মোর বেসড অন ওশানিক ক্রাস্ট, আর যখন ইউ আর সলভিং ফর রুট, দ্যাট ইজ মোর বেসড অন কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট। ওকে, I guess it's clear, but if you have a doubt, you can ask question. Okay, so for the formulation of Airy's hypothesis, Pratet to ami bollam, Pratet ta we did the sum earlier. For the formulation of Airy's hypothesis, we need the root calculation. এই রুটের ভ্যালুটাই বার করতে হয় ডিপেন্ডিং আপন, মানে it is mainly the formulation is h rho c by rho m minus rho c, মানে the difference between the density of mantle and the crust, continental crusty, and also the, this is rho c is the density of the continental crust, rho m is the density of the mantle. This is the density of the continent. This is the mantle. And this is the height of the continental crust, যেটা মিন সি লেভেলের থেকে উপরে আছে, সেই হাইটটা হচ্ছে এই h. This is the height. And this will give you the actual root, এই কতটা ডেপথে ওত আছে। তো you can imagine যে if the Himalayas, which is almost at a height of 8856 meter or maybe more now, সেই হিমালয়ের যে হাইট এতটা, তার রুটটাও কিন্তু ঠিক ততটাই কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টের মানে নিচে অতটাই কিন্তু তার রুটও প্রিভ্যালেন্ট। মানে ও যদি হিমালয়, if the Himalaya is like this above the mean sea level, it also has a root like this below the mean sea level. ঠিক আছে, ওর কিন্তু ঠিক ওরকম লেভেলেই কিন্তু ওর, ডিপেন্ডিং আপন দ্য ডেন্সিটিস, দ্য ডেন্সিটি কন্ট্রাস্ট, it also has the same amount of root present below. That is the root formulation for Airy's hypothesis. আর অ্যান্টাই রুটেরও সেম টাইপ অফ জিনিস, খুব একটা কিছু নয়, সেটা হচ্ছে এই z rho c minus rho w by the density contrast between the mantle and the continental crust. এখানে rho c জানিস, rho m জানিস, rho w is the density of the oceanic crust and z is the height, যেটা বিলো হয়ে লোয়ার হয়ে, মানে ডিপেন্ডিং আপন যে কতটা থাকার কথা তার থেকে কতটা কম ডেপথে আছে, মানে এতটা থাকার কথা ছিল তার থেকে কতটা কম ডেপথে আছে, দ্যাট ইজ দ্য জেড, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং আপন দ্যাট কতটা ওর অ্যান্টাই রুট হওয়ার কথা। মানে ইট ইজ লাইক দ্যাট যে এটা নিচে দেবে গেছে ডিউ টু ইটস স্মলার হাইট, অ্যান্ড কতটা নিচে দেবে গেছে সেইটা হচ্ছে এই অ্যান্টাই রুটটা, আর ওটার হচ্ছে কতটা ওপরে উঠে গেছে, আর তার জন্য ওর ডেপথটা কতটা অ্যাস্ট্রোনস্ফিয়ারের নিচে
ইনক্রিজড হয়ে আছে, দ্যাট ইজ ইটস রুট। রুট মানে বুঝতেই পারছি যে একটা প্ল্যান্টের রুট যদি আমি কনসিডার করি, ইটস সিমিলার যে বিলো দ্য সারফেস কতটা আছে। আর অ্যান্টাই রুট মানে বুঝতেই পারছি যে ওর সারফেসের ওপরে কতটা আছে, মানে অ্যাগেন্স্ট দ্য রুট, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টাই রুট। সো দিস ইজ দ্য অ্যান্টাই রুট ফর্মুলেশন ফর Airy's hypothesis, and this is the root calculation for Airy's hypothesis. Okay, so this is how the two hypotheses were considered, and তোর নিউমেরিক্যাল যা আসবে সব এই দুটোর মধ্যেই আসবে। আর নইলে হচ্ছে প্র্যাটের যে এরকম ইকুইভ্যালেন্ট করে আইজোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম করে যে নিউমেরিক্যাল সলভিং ছিল সেইটার উপরেও আসতে পারে। তো ফর আইজোস্ট্যাটিক স্টাডিজ this is the base, this is the only thing you need to consider, ঠিক আছে? দিস ইজ মানে এইটুকু পড়লে এনাফ। আরেকটা জিনিস যেটা শুধু জেনে রাখ, দ্যাট ওয়াজ ক্রিয়েটেড লেটার, দ্যাট ইজ দ্য রিজিয়নাল কম্পেনসেশন আইসোস্ট্যাটিক। মানে এটা হচ্ছে গ্লোবাল স্টেজে, মানে ফর মানে দিস ওয়াজ মোর generalized, these two formulations বা these two hypotheses were more generalized, and this is more depending upon the regional area। মানে যদি একটা জায়গাতে বলে দিচ্ছে যে সেখানে যদি সেডিমেন্টেশন রেট খুব বেশি হয়, তাহলে সেখানে রুটটা বেশি হবে। ডিপেন্ডিং যদি সেটা একটা কমপ্লিট ভ্যালিও হয়, ইভেন ইফ ইটস নট আ মাউন্টেন, বাট সেখানে যদি সেডিমেন্টেশন রেট খুব বেশি হতে থাকে কোনো কারণে, তো সেখানকার রুটের ভ্যালুটাও বেশি হবে ডিপেন্ডিং আপন দ্যাট রিজন। অ্যাগেইন ইফ ইট ইজ আ ভ্যালি, মানে ইফ ইট ইজ আ নর্মাল প্লেন আর সেখানে ইরোশনাল কনস্ট্যান্ট অনেক বেশি, তো তার মানে কি হবে যে ও নিচ থেকেও ঠিক ততটাই অ্যান্টাই রুট হিসেবে উপরে উঠে থাকবে, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ ডিপেন্ডিং আপন যে কতটা ওয়ার ইউ আর, মানে দ্য রিজন ইউ আর, হাউ ইজ দ্য রিজন। তো দ্যাট ক্যান অলসো ভ্যারি ফর আ সার্টেন রিজন। তো সেই জন্য পরে ইন লেটার টাইমস ইট ওয়াজ ডেভেলপ দিস আইজোস্ট্যাসি ফর রিজনাল কম্পেনসেশন বা রিজনাল আইজোস্ট্যাসি, দেখবি অনেক বইতে লেখা আছে। দ্যাট ইজ জাস্ট দ্য মোর রিজনালাইজড থিং than that of this Airy and Pratt's hypothesis. ठीक है? I guess for isostasis this is enough, and we will start for seismic, যেটা আরেকটু different. I guess I am understandable to you. এবার যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে জিজ্ঞেস কর, or else if you don't have doubt you can ask me later. If you don't want to ask here you can ask me later also. I'll continue to the next topic. So এই বইটা থেকে আমি সাজেস্ট, মানে ফর মাই সাজেশন যদি নিস, সিজমিক ইজ আ বিট ডিফিকাল্ট টু বি বিগিনিং উইথ ইন মাসেট খান, কারণ হচ্ছে এখানে ইট ইজ মোর ফর্মুলা বেসড একটু, মানে মোস্ট অফ দ্য জিওফিজিক্স বুকস আর লাইক দ্যাট, একটু ফর্মুলা বেসডই। বাট মাসেট খানে মানে ইন ডেসক্রিপশন হিসেবে অতটাও সুন্দরভাবে শুরু শুরু করা হিসেবে দেয়া নেই, পরের দিকে কয়েকটা আছে। বাট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড লাইক বোঝার জন্য, জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য বিগিনিং, এই রবার্ট জে লিলির যে বইটা অ্যাবাউট হোল আর জিওফিজিক্স, এইখানকার সিজমিক চ্যাপ্টার ইজ ভেরি গুড। আমি তোদের শুরুতেই জিওফিজিক্স পড়ানোর শুরুতেই বলেছিলাম যে জিওফিজিক্স ইজ আ সাবজেক্ট যেটা ইফ ইউ রিলেট টু আ সার্টেন সিঙ্গেল বুক ইউ আর ডুমড, কিছুই বুঝতে পারবি না, ঠিক আছে? ইফ ইউ অনলি ফোকাস অন আ সার্টেন বুক, একটাই বইয়ের ওপরে যদি ভরসা করে থাকিস কিছুই হবে না। ইউ নিড টু কনসাল্ট ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার্স ফর ডিফারেন্ট বুকস। একটা মানে হয়তো বুঝতে পারবি না, আছে সবই আছে সব বইতে, বাট হয়তো বুঝতে পারবি না। তো ফর ইয়োর ওন আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস আমি এই সাজেশনটাই দেবো। আমি নিজে যেভাবে, মানে আমিও জিওফিজিক্সটা একদম ফার্স্ট একদম বেসিক থেকে শুরু করেছিলাম, কারণ আমিও তোদের মতোই ছিলাম। আই ওয়াজ কমপ্লিটলি আ জিওলজি স্টুডেন্ট। আর জিওফিজিক্স আমি যথেষ্ট নিজেই পড়েছি, তারপরে প্রফেসরদের থেকে শিখেছি। তো ফর মি
দিস আমি এইভাবেই স্টাডি করেছিলাম, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস উড বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ গাইজ অলসো। তো ট্রাই করতে পারিস, অর এলস অন্য বই থেকেও দেখতে পারিস, বাট ফর মি দিস বুক ইজ মোর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ফর সিজমিক চ্যাপ্টার। এনিওয়েজ, তো সিজমিক ওয়েভস অর সাউন্ড ওয়েভ যেটাকে আমরা বলি, এই সিজমিক ওয়েভ ট্রাভেল থ্রু ডিফারেন্ট সলিড বডিজ। ঠিক আছে, মানে যেখানে হচ্ছে এই কম্প্রেশন বা রিগ্রেশন যদি যেখানে থাকবে, কম্প্যাকশন বা রারিফ্যাকশন যাকে বলে, যে একটা লেয়ারের মধ্যে লেয়ার ক্যান বি ইলাস্টিক্যালি compressed, and again সেই compression যেটা হলো when there is a energy coming। আমি যদি ধরি যে if I consider যে here I am standing here with a seismic geophone and I am sending some signals, seismic waves, okay? So when I am sending the waves propagate throughout the earth only because যে the earth is a solid body and এই waves গুলো ওই সলিড বডির মধ্যে দিয়ে পাস করছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং আপন দ্য কম্প্রেশন অ্যান্ড দ্য রিলিজ অফ দ্য এনার্জি অফ দিস সিজমিক ওয়েভস, যে যতটা শক্তিশালী সে ততটা জোরে ঘুষি মারতে পারবে। লাইক ইফ ইন ইংলিশ, লাইক if you are more stronger then you can punch more harder. So that is how the thing actually works, the seismic thing. তুই if you if you are more strong and a wave comes through you, মানে কেউ if you are, I don't know whether you guys have seen that scene of Superman যেখানে I think Man of Steel, I don't remember, but yeah, anyways, there a guy punches in, and also in many movies a guy punches to a person and the person didn't even move because he is very strong, and there is no effect on him. So it depends on how strong you are, or how what is the nature of the lithologic material that gives different data. যদি এরকম হতো যে সিজমিক ওয়েভ আমি পাঠাচ্ছি আর সব কটাতে ইকুয়ালি কম্পেনসেশন, ওই কম্প্রেশন অ্যান্ড রেরিফ্যাকশন হচ্ছে, অ্যান্ড দে আর অ্যাগেন কামিং ব্যাক ইকুয়াল ভাবে, তো what is the point of sending the signal? Because if all the layers would have reacted equally, then definitely there would not have been any point of sending a signal. We won't get any data. We will get equal sound wave data coming back. So that won't be useful, right? So this is useful only because different layers, depending upon the lithology it is, different layers give different seismic velocities, plus different seismic values. তো এই যে velocity যে diagram গুলো, this diagram actually gives you a bit more descriptive nature about how the thing is moving, ঠিক আছে, বা how the nature of the lithosphere is there. If it is a very strong like igneous rock, the movement won't be very prominent. If it is a very loosely compacted sedimentary rock, the movement would be like that. তার মধ্যে যদি if there is any oil বা petroleum বা water, তখন movement different দেখাবে। তো all these are dependent on the seismic graphs, ঠিক আছে। অ্যান্ড একটা জিনিস আমি সাজেশন হিসেবে তোদের দিয়ে রাখছি, যে if you get good marks in GATE and if you are qualified for ONGC বা যে কোনো পেট্রোলিয়াম কোম্পানি বা অয়েল কোম্পানির ইন্টারভিউ, be prepared to get seismic graphs interpretations, ঠিক আছে। seismic গ্রাফের ইন্টারপ্রিটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ইন্টারভিউস। আমি মানে I have known about the interviews, I have been to interviews, I know যে what are asked or what are not. So one of the most important thing that is very common each year is this seismic graph analysis.
আই থিঙ্ক ডিফারেন্ট কলেজেসেও করানো হবে। আমার যদি টাইম থাকে আই উইল just give some graphs and just try to make you understand, but even in your colleges you will, it is more descriptive type, so in your colleges or in your universities mainly you will be solved this seismic graph things. But yes, remember যে try to practice this before the interview. Okay. So the seismic waves that actually moves, that are mainly considered between the, either the waves are transverse in nature or the waves are compressive বা প্যারালাল ইন নেচার। ঠিক আছে, তো প্রথমত সিসমিক ওয়েভ বিটুইন দ্য ডিফারেন্ট বডিজ, যেটা মানে অফ দ্য আর্থ, দ্যাট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু দ্য, একদম বেসিক ভাবে দ্যাট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু দ্য সারফেস ওয়েভ অ্যান্ড দ্য বডি ওয়েভস। ঠিক আছে, the surface wave is more superficial portions in the lithospheric crust areas, and the body waves travel throughout the interior of the earth. ঠিক আছে, তো এই আর্থ সারফেস ওয়েভ আর বডি ওয়েভের মধ্যে ডিফারেন্স আছে, মুভমেন্টের ডিফারেন্স আছে। The body waves and the surface waves are also divided into two parts, that is, mainly the body waves are mainly a compressional wave or a shear wave। ঠিক আছে, সো কম্প্রেশনাল ওয়েভ হচ্ছে যে দেখ এই ডায়াগ্রামটা, ইট ইজ মোর ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে when the wave, the particle, মানে যখন একটা ওয়েভ এলো, the particle is in motion is like this, মানে এরম ভাবে অসিলেট করবে the wave, and when this oscillation present, the wave propagates in the direction of the oscillation, that is a compressional wave। ঠিক আছে, for MCQ purpose, মানে MSQ purpose, রিমেম্বার যে এই পি ওয়েভ যেটা আমরা সিজমিকে পড়ি, এই পি ওয়েভ ইজ নোন অ্যাজ ডিফারেন্ট ওয়েজ। ওয়ান ইজ দিস প্রাইমারি ওয়েভ, যেটা মেন নোমেনক্লেচার, or compressional wave, or a longitudinal wave, or a push pull wave। ঠিক আছে, and it is the wave which moves in the direction of the propagation of the motion, মানে যেদিকে ধর এই দিক দিয়ে ভাইব্রেশনটা এলো, তো এই ভাইব্রেশনটার জন্য the particle is oscillating in this way, the wave will propagate back in this way, in the same direction of the particle oscillation বা particle motion। আর shear wave বা the compressional wave is the wave which is moving perpendicular to the particle oscillation motion। ঠিক আছে, দেখ এখানে this is perpendicular but this is perpendicular, মানে এটাকে যদি if we consider this as the z axis and if we consider this as the y axis, that both of them are perpendicular to the x axis of movement। 3D তে যদি কনসিডার করিস, মানে আমি যদি ধরে নিই যে এই ক্ষেত্রে the wave, the particle is oscillating in the z direction, the wave will propagate in the x direction, this is the x direction, provided যে 3D ফিগারে আমরা যেটা জানি যে এটা z, এদিকে y, আর এদিকে x। ঠিক আছে, তো the wave always travels in the perpendicular direction, and what the formulation depending upon this velocity, a velocity of the wave is calculated among the different elastic modulus বা different moduluses of stress, that is bulk modulus বা shear modulus is considered for the calculations। ঠিক আছে, তো প্রথম হচ্ছে velocity of the p wave। If we consider, the velocity of the p wave is dependent upon the bulk modulus of the body and also the shear modulus of the body and the normal density, k plus 4/3 mu by rho।
সেটাকেই এই এখানে ল্যামেস কনস্ট্যান্ট বলে একটা জিনিস আছে, যেটার ওপরে, যেটা অনেকে জানিস না, বা in your BSc you didn't learn ল্যামেস কনস্ট্যান্ট, বাট সেটা দ্য গেট পিপল নোজ যে তুই বিএসসি তে ল্যামেস কনস্ট্যান্ট পড়িসনি, ঠিক আছে? সো ইউ উইল নো যে they know যে you might not know about the Lames constant, so they will give you numericals based on this Lames constant. তো এই Lames constant দিয়ে ফর্মুলেশনটাও কিন্তু মনে রাখবেন, ওকে? And the velocity of S wave is not dependent upon the bulk modulus of the body it is traveling on, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে এটা বাল্ক মডুলাসের ওপরে কোনো ম্যাটারই করে না, সেই জন্য এস ওয়েভস অলওয়েজ ট্রাভেল স্লোয়ার দ্যান দ্যাট অফ দ্য পি ওয়েভস, বিকজ বাল্ক মডুলাস মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, যদি খুব ইজিলি বোঝাতে চাই, যে হাউ স্ট্রং, ওই যেটা বলছিলাম যে হাউ স্ট্রং দ্য বডি ইজ, দ্যাট ইজ দ্য বাল্ক মডুলাস। দ্য বাল্ক মানে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য টার্ম যে হাউ বাল্কি ইট ইজ, ঠিক আছে? So the S wave, for S wave, it doesn't matter whether it is a bulky body or not. ঠিক আছে? That's why S wave doesn't travel through the uh, doesn't depend on the bulk modulus of the body. So for your jam purpose বা BSc level studied জন্য, I know that you guys have studied this equation and this equation. I know you have studied these two equations, but এইবারের জন্য try to study the Lames constant, ঠিক আছে? That is also a elasticity constant, যেটা is more necessary for what I can say, more necessary for the body, the specific geophysical calculation, সেই জন্য এই লামেস কনস্ট্যান্টের উপরেও নিউমেরিক্যাল কিন্তু তোরা গেটে দেখতে পারবি। There are different numericals each year on this Lames constant. আমি তোদের উপরে একটা, just for your own good, I'm giving you a very easy task. Try to find the relation of the Lames constant with respect to the S wave also, and সেটাকে মাথায় রাখিস, খুবই পাতি জিনিস। এই টোটাল রোটাকে ল্যামডা বাই রো একটা করে রাখবি, আর একটা ল্যামডা প্লাস, মানে ইফ ইউ ডিভাইড ইট ইনটু টু পার্টস, ঠিক আছে? দেন ল্যামডা বাই রো রুট ওভার, মানে 2vs স্কয়ার হয়ে যাবে জিনিসটা। yes, plus 2v s square. So remember this relation also, তখন মানে vp equals to এই রিলেশনটাও, কারণ মোস্ট প্রবাবলি 2022 বা 2023 গেটের নিউমেরিক্যালে এইটার এই ইকুয়েশনটার উপরে দিয়েছিল, কারণ তখন প্রত্যেক বছর তো কোয়েশ্চেন তো পাল্টাচ্ছে, অ্যান্ড দে নো যে ঠিক আছে এটা আগের বছর জানতো না তাই পারেনি, এই বছর নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেন দেখে এই বছর ওটা করে আসবে, আর একটু ঘুরিয়ে দিই। তো কি করেছিল যে ভিপি, যে মানে ভিএস এর রিলেশন ওরকম ভাবে ডিরেক্টলি অনেকেই জানে না, তো দে গেভ ইট উইথ রেসপেক্ট টু ভিপি অ্যান্ড ভিএস। নাও এবার তুমি মরো। আর সেখানে তারা তোকে এই নিউ এর ভ্যালু বলেই দেয়নি, শিয়ার মডুলাস বলে দেয়নি, আর শিয়ার মডুলাসের ভ্যালু তো আর কেউ মুখস্থ করবে না, যদি না বলে দেয় তাহলে তো গল্প হয়ে যাবে। তো when you can see যে there is only given VP VS বা any one of them, মানে VP দেয়া আছে, VS তোকে বার করতে হবে, you have to calculate VS and you are not given the shear modulus constant, তো তখন কিন্তু মনে রাখি, but you are given the Lames constant, তো তখন কিন্তু remember যে you have to solve the sum by this equation. এটা কিন্তু জাস্ট এই ইকুয়েশনটারই মডিফিকেশন, আর কিচ্ছু নয়।
Okay, so please try to remember this thing and try to solve the numericals now for the get purpose. আর তারপর হচ্ছে যেটা সারফেসিয়াল ওয়েভ মোশন, যেটা হচ্ছে মোস্টলি related to the surface of the earth, and these wave motions are either Rayleigh wave, are known as two type of waves. One is the Rayleigh waves, this is the Rayleigh waves, or the love wave. ঠিক আছে, Rayleigh wave gives retrograde elliptical motion. ঠিক আছে, this Rayleigh waves gives the elliptical motion of oscillation. A love wave is more like a proportional to the T waves বা মানে ট্রান্সভার্স ওয়েভস বা শিয়ার ওয়েভস। and this Rayleigh wave is actually giving a এটা এখানে যেটা লেখা আছে retrograde elliptical particle motion, that is anti clockwise. Retrograde মানে আবার don't think something out of the blue, something different. That is the anti clockwise movement. Okay, and for your kind information, the most devastative earthquakes are caused by the surface wave, point number 1. And among the surface waves, the most devastative are formed by the Rayleigh waves, কারণ এটা একদম ইলিপ্টিক্যাল মোশনে চলে। Because of its elliptical motion, most destructive earthquake are formed by Rayleigh waves. মানে ultimately it is a body wave which is coming up, but depending upon the particles বা how the nature of the lithosphere is there, if it completes a like starts a retrograde elliptical motion, then it forms a Rayleigh wave. তো এই নিচ থেকে যে আর্থকুয়েকের ওয়েভস বা সিজমিক ওয়েভ যেটা উপরে উঠে আসে, সেই ওয়েভগুলো যদি ইলিপ্টিক্যাল মোশন নিয়ে নেয়, তাহলে ইট ইজ মোর ডিভাস্টেটিভ বা ডিস্ট্রাকটিভ আর্থকুয়েক। আর লাভ ওয়েভ মানে বুঝতেই পারছো, ভালোবাসার জিনিস, সো ইট ইজ নট দ্যাট মাচ ডিস্ট্রাকটিভ। বাট দ্য র্যালে ওয়েভ ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মোস্ট ডিস্ট্রাকটিভ seismic wave for earthquake. Okay, so this constitutes the basic of seismology. In the next class, we will study about this movement from the sources and the wave fronts by different PS shadow zones, and we will study about the layering difference. আর একটা যেটা নিউমেরিক্যাল দেয় সেটা হচ্ছে লেয়ারিং ডিফারেন্সের জন্য, সেইটাও আমরা পড়বো ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, সো একবারে অনেক কিছু জিওফিজিক্স বোঝালে তোদের মাথার উপর দিয়ে যাবে, but now please try to solve, again I'm telling, please try to solve the numericals that are present in the books, and I guess it would be more easier to solve now. যে যে ফর্মুলেশনস গুলো বললাম সেগুলো বসা, এতদিন ধরে যে কটা জিওলজির জিওফিজিক্স রিলেটেড জিনিসপত্র যেগুলো নতুন করে পড়ানো হচ্ছে, প্লিজ ট্রাই অ্যান্ড সলভ দ্য নিউমেরিক্যালস ফ্রম দ্যাট। প্লিজ গো অ্যান্ড ট্রাই টু সলভ দ্য নিউমেরিক্যালস। I hope you can be successful. Okay, so that's all for today. Yoroshiku onegaishimasu. Bye bye. Tata. দাদা, Yes. বলছি তুমি কটা নিউমেরিক্যালস পাঠাতে পারবে? মানে মানে সলভ করা নয়, লাস্ট ইয়ারের নয়, মানে not from last year, just from my side. হ্যাঁ পাঠিও। uh, what was your requirement? From my side নাকি? আর লাস্ট ইয়ার গুলো তো বই থেকে পেয়ে যাবো, তুমি তোমার মতো করে পাঠিও কিছু। Okay, sure. I will try to. I will Okay. try to give it on within next Friday. I will try. Okay. Okay. ठीक है, चलो, बाय बाय, गुड नाइट।